Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Laraba za ku ji cewa Aƙalla jarirai 15 ne suka rasu a Pakistan bayan wata gobara ta tashi a wani asibiti da ke babban birnin ƙasar. Shugaban Instagram ya bayar da shaida a babbar shari'ar da kamfanin da ya mallake shi da kuma Facebook da WhatsApp wato Meta kenan yake fuskanta a Amurka. A Najeriya, wani daga cikin 'yan siyasar jihar Gombe da tsohon gwamnan jihar Danjuma Goje ya bayyana a matsayin yaransa na siyasa, ya ce kamata ya yi sanata Gojen ya gumda bakinsa kada ya ɗebo ruwan dafa kansa. Menene mu tuntuni ba mu ce yaron mu bane ba, don ka samu shugabanci Allah haɗa ka da abokan aikinka kun yi kuma successfully sun taya ka kai nasara, to menene na cewa yaran ka alhali sun fi karfinka? Ya ce ya haƙura ko an korfe shi, iya haƙura ya shiru. To yau take ranar Hausa ta duniya, inda a wannan zamani na sauye-sauyen hanyoyin sadarwa da nishadi ƙwararru ke tsokaci game da irin gudunmawa ko tasirin da ƙirƙirar basira ta AI ke yi ga harshen a yanzu, abinda wasu ke ganin bambara kwai ne, wasu kuma na cewa ci gaba ne. Babu wani magana cewa wai a zauna a'a ai yadda AI take yin Hausa mu ba mu gamsu ba, kamata yi mu fito da hanya da za a ba wanda zai iya yin wannan. Ba ma wai na AI din ba ma, na lafazan mu har yanzu an kasa zama a ce ai daidaito a wajen wa, idan mahauci ya Hausa daban take da kafinta. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Ga labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Talata, wanda a cikinsa za ku ji cewa akalla jarirai 14 ne suka mutu bayan gobara ta tashi a ɗaya daga cikin manyan asibitocin gwamnati da ke babban birnin Pakistan, Islamabad. Shugaban Instagram ya bayar da shaida a wata babbar shari'a da ake wa kamfanin Meta wanda ya mallaki dandalin na sada zumunta a jihar California a Amurka. Yayin da aka fara yakin neman zaɓe a Najeriya, ƙungiyar Fulani makiyaya ta kulan Allah ta yi kira ga 'yan arewa su buƙaci 'yan takara kan su shawo kan matsalar tsaro a yayin da suke neman ƙuri'unsu. Duk wanda za su zaɓa walau wanda yake kai komai son ya shigo, to su ƙudurta cewa babu, su jaddada cewa babu abin da muke buƙata kamar zaman lafiya, domin zaman lafiya ɗin shine ginshiƙin rayuwar ɗan adam. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotanni a cikin shirin na hantsi na ranar Laraba ba Talata ba, kamar da na yi kuskuren faɗa, wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji ambaliyar ruwa ta yi ajalin mutum 22 a arewacin Nepal, inda masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda ambaliyar ta ritsa da su. A Pakistan kuwa wata gobara ta tashi a ɗaya daga cikin manyan asibitocin ƙasar ta kuma hallaka jarirai 14. A Najeriya, 'yan majalisar dokokin jihar Kano sun amince da ƙudurin gaggawa na fannin lafiya bayan cutar mashaƙo ta yi ajalin gwamman mutane a jihar. Domin kai ɗauki ga wata al'umma a yankin karamar hukumar rano da aka samu bullar wannan cuta ta diphtheria, wannan cutar mashako, inda ya faɗi cewar an samu rashe-rashen rayuka. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Hukumomi a jamhuriyar Nijar na bincike kan wasu garken dabbobi da aka kama masu kula da su a jihar Tawa. Yaya ne za a yi wajen bisa 5,000 har da wani abu, ga su sun hito daga yankin yamma, kuma yanki yamma wanga can ne yanki wanda ake tashin hankali, an gyagyato da suna an biyo nan garin Tawa da su. Yayin da kuma ake ci gaba da bikin ranar Hausa ta duniya, a Najeriya ƙwararru sun yi kira ga ɗalibai masu nazarin harshen da su rungumi wato fasahohin zamani wajen inganta harshen na Hausa. Amma za mu fara da labaran duniya tare da Aisha Aliyu Jafar.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji ana ci gaba da neman ɗaruruwan mutane bayan ambaliyar da zabtarewar kankara ta haddasa a Nepal. Kamfanin sada zumunta na Meta ya amince da takaita yadda matasa a Amurka za su rika amfani da shafukan sada zumuntar. Rundunar 'yan sandan jihar Kano Najeriya kuwa na gudanar da bincike kan harbin da wani ya yi a gidan biki a unguwar Tudun Yola. Abu ne ba mai daɗi ba ka ji an kira jami'an tsaro a ce yau ana biki ga wani ya fito da bindiga ya yi harbi kuma har ta samu mutane kuma an yi sanadiyar rasa rai daya. Daga tambayoyi da aka yi masa da farko ya ce tabbas da ya ji ana hayaniya shi ya ɗauka wa 'yan daba ne. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar an gudanar da wasannin gargajiya da aka gada tun iyaye da kakanni albarkacin ranar Hausa ta duniya. Ina da al'adunmu na can iyaye da kakanni suka yi. Taken ranar ta bana shine gudunmawar da makaɗan gargajiya suka bada. An kawo an yi tarihin Alhaji Mu'azu Dan Alalo a nan gidan raya al'adu. Za kuma mu je jihar Filatan Najeriya inda aka kashe 'yan sa kai kimanin 3 a karamar hukumar Riyom ta jihar. Amma kafin nan ga labaran duniya tare da Aisha Aliyu Jafar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da wannan safiya da fatan kun wayi gari lafiya, sannan ku da kasancewa da zango na farko na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn tare da Jamus. To a cikin shirin za ku ji yadda albarkacin ranar Hausa ta duniya da ake bikinta a yau muke tafa da rahoto kan muhimmiyar rawar da harshen ke takawa wajen sadarwa da kuma haɗa kan arewacin Najeriya masu ƙabilu mabambanta. Yayin da al'ummar musulmi kuma a duniya ke bikin zagayowar maulidin fiyayyen halitta annabin tsira, wasu musulmi a jamhuriyar Nijar sun bi sahu wajen raya daren. Akwai rahoto kan darussa masu nauyi da dubban iyalai ke fuskanta sakamakon raɗaɗin rayuwa na rasa 'yan uwansu a dalilin hare-haren 'yan daba da 'yan bindiga a Najeriya. Ƙwangen biyan haraji daga 'yan ƙasa ya jefa kamar cikin yanayin ƙarancin kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukan raya ƙasa da rage giɓin kasafin kuɗi. Muna tafi da ƙarin wasu rahotannin, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Iran ta ce mashigin Hormuz zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai Amurka ta dakatar da yaƙi da ita. Gobara ta kashe jarirai 15 sabbin haihuwa a asibitin ƙasar Pakistan. Al'ummar Iceland za su kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan shiga ƙungiyar tarayyar Turai EU. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda duk da karuwar kudaden da ke tarayyar Najeriya, wani rahoto ya bayyana rashin abin a zo a gani na ayyukan ci gaba a cikin jihohin kasar. A jamhuriyar Nijar kuwa ma'aikatar samar da ayyukan yi ce ta ce duk shekara sabbin masu digiri 50,000 ne ke neman aiki, yayin da rashin aikin yi tsakanin matasa ya kai kusan kashi 23. Za mu dawo Jamus domin jin yadda rahotanni ke cewa akwai yiwuwar kamfanin kera motocin Volkswagen ya rage ma'aikata 100,000. Sai dai duka waɗannan rahotannin za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. DW labarun duniya. An samu jinkiri na masu aikin ceto wajen kai ɗauki a gobara da ta kashe jarirai guda 14 a Pakistan a cewar wasu iyayen yara. Hukumomi a Nepal sun ce sun rasa hanyar sadarwa da masu yawon bude ido 384 ciki har da 'yan kasashen waje 291 bayan ambaliyar ruwa a arewacin ƙasar.
hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ba da umarnin dakatar da ayyukan jami'o'in gwamnati da ke yankunan da kungiyar 'yan tawaye na 'yan ventura ke da iko da su a gabashin kasar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi akwai rahoto kan takaddamar ƙarin haraji tsakanin Amurka da Canada. A jamhuriyar Nijar kuwa gwamnati ce ta baiwa wasu kamfanonin cikin gida lasisin haƙar uranium a yankin Agadez bayan ƙwace lasisin kamfanonin ƙasashen waje da suka daɗe suna cin wannan gajiya. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je tarayyar Najeriya domin jin yadda hukumar DSS ta fara binciken zargin badakalar biliyoyin nairori a hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da wasu shirye-shirye. Amma yanzu bara mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. DW Labarun Duniya. Firaministan Nepal Balandra Shah ya yi kira ga al'ummar Himalaya da su ci gaba da kasancewa cikin haɗin kai bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta kashe aƙalla mutane 95. An ba da rahoton cewa ma'aikata 6 na filin saukar jiragen sama na Frankfurt sun kamu da cutar malaria kuma 2 daga cikinsu sun mutu. Shugaban ƙasar China Xi Jinping zai kai ziyara zuwa Kyrgyzstan a ranar Lahadi domin halartar taron ƙoli na yankin, kana daga can ya zarce zuwa ƙasar Masar. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16. Misali. Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Ƙungiyar Amnesty International ta ce a cikin shekaru 2 na gwamnatin Tinubu har-haren 'yan bindiga sun hallaka sama da mutane 10,000 a wasu jihohin arewacin Najeriya. Shugaba Mamadi Dumbuya na Gini ya kori sojoji da jandarmomi sama da 170 bayan aikata laifin tserewa daga bakin aiki. Hakanan za ku ji cewar Canada ta mayar da martani ta hanyar sanya harajin kashi 15 zuwa 50 ga wasu kayayyakin da Amurka ke shigarwa kasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 25. Misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Ƙungiyar Amnesty International ta ce a cikin shekaru 2 na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hare-haren 'yan bindiga sun hallaka sama da mutane 10,000 a wasu jihohin arewacin Najeriya. Amurka na matsa kaimi domin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba takunkumi masu tsauri kan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Hakanan za ku ji cewa Qatar ta ce Amurka gaban kanta ta yi wajen sanya sabbin takunkuman kare tattalin arziki ga Iran. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma ya yi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzafar martani. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki na ƙasar.
Aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka ɓace bayan wata ambaliyar ruwa mai ƙarfi da zabtarewar ƙasa sun afkawa kan iyakar Nepal da Tibet. Ga labaran bi da bi. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da muku labaru, sannan shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran. Sunana Fa'isa Muhammad Mustapha. Da farko ga kanunsu. Tuni kasar Sin ta cimma nasarar kera ma'aunai kusan 200 na manyan fasahohin AI. Shugabannin WHO da AU sun nemi a samar da tsarin kiwon lafiya mai cikakken iko a ƙarƙashin jagorancin Afirka. Shugaban Najeriya ya bada umarnin kubutar da ɗimbin jama'ar da aka sace a jihar Neja da ke tsakiyar ƙasar.